जहाँ सुनते हैं ना, हैं? यहाँ पे चैंटिंग शुरू, पूजा खत्म होती है, उसके बाद सुनते हैं। अच्छा, पूजा खत्म होती है। कौन सा पेज है? लिखा आपने पेज? लिखा तो था मैंने पहले। हे प्रभु, अच्छा ही पारू ये सोरी सा योच पारू ये आत्मदायस ना पंख चला सा Connected to OnePlus 3G. Morning chanting, page 2. Yo so bhagava arhan samma sambuddho swakhatu ena bhagavata dhammo supatipanno yas bhagavato savak sangho tamayam bhagavanta sadhammam sasangham ime sakarihi yatha arham aropiti abhipujayama sadhuno bhante bhagava suchira nibutopi पश्चिमा जनतानुकंपमानसा इमे सकारी दुर्गतफनाकारभूते पटिगणातु अम्हाकं दीर्घरतं हिताय सुखाय अर्हं सम्मा सम्बुद्ध भगवा बुद्धं भगवन्त अभिवादे साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि हन्दवयं बुद्धस्य भगवतो पुब्बभाग नमकारं करोमसे
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। हंदमयम रतन तय प्रणाम गाथा यो जीव संवेग परिकीर्तन पाठन च प्रणामसि बुद्धो सुशुद्धो करुणामहन्नवो यो चन्त शुद्ध वरयानलोचनो वन्दामि बुद्धम् अहम् आदरेण तम् धम्मोपदीपो वियतस्य सत्तुनो यो मग्गपाकामतभेदभिन्नको लोकुत्तरो यो च तदर्थदीपनो वन्दामि धम्मम् अहम् आदरेण तम् सङ्घो सुखेताभ्यतिखेत संज्ञितो यो दिट्ठ संतो सुगतानुबोधको लोलपहीनो अरियो सुमेधसो वन्दामि संघम् अहम् आदरेण तम् पुण्यं मया यम मम सब पल्लवा माहुन्तु ते तस्य प्रभाव सिद्धया इध तथागतो लोके उपन्नो अरहं सम्मा सम्बुद्धो धम्मो च देशितो नियानिको उपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामि सुगतः प्रवेदितो मयन्तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानामि जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं शोक परिदेव दुःख दोमनसुपायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विप्रयोगो दुःखो यमपीच्छं न लभते तमपि दुःखं संकितेन पंचुपादानखण्डा दुःखा सेयतीदं रूपोपादानखण्डो वेदनोपादानखण्डो संज्ञोपादानखण्डो संखारोपादानखण्डो विज्ञानोपादानखण्डो ये संपरिज्ञाय धर्मान् सुभगवा एवं बहुलं सावकेनेति एवं भागा च पनस्य भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला पवत्तति रूपम् अनित्यं वेदना अनित्या संज्ञा अनित्या संखारा अनित्या विज्ञानम् अनित्यं रूपम् अनत्ता वेदना अनत्ता संज्ञा अनत्ता संखारा अनत्ता विज्ञानम् अनत्ता सब्बे संघारा अनित्या सब्बे धम्मा अनत्ताति ते मयम् ऊर्ध्वनामः जातिया जरा मरणेन शोके परिदेवे दोमनसि उपायासि दुःखोतिना दुःखकरिता अप्येव नाम इमस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य अंतक्रियाय संज्ञायेताति चिरपरिनिभृतमपि तं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासनं यथा सति यथा बलं मनसि करुम अनुपटिपजामा शासनोपटिपति इमस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य अंतक्रियाय संवर्धतु।
Ishina. Siriparinikbatan છે. બીજી પ્રસ્તાવના છે એમ જ પારી એ અંદર છે ને સુવિધી એ અંદર Ekang samayang bhagava vara Evam me sundhang Ekang samayang bhagava vara Nasiyang viharati sipatande megadaye dhakrako bhagava panchavakiye bhikkhu amante sirupang bhikkhave anatta rupang jahidang bhikkhave ata abhavesanayidang rupang abadaya samvateya labhe tacharupe evam me rupang hotu evam me rupang mahositiya samachako bhikkhave rupang anatta tasama rupang abadaya samvatati nachala bhati rupe evam me rupang hotu evam me rupang mahositi vedana anatta vedana chayidang bhikkhave ata abhavesanayidang vedana abadaya samvadeya labhe tacha vedanaya evam me vedana hotu evam me vedana mahositi yasamachako bhikkhave vedana anatta tasama vedana abadaya samvatati nachala bhati vedanaya evam me vedana hotu evam me vedana mahositi sanya anatta sanya chahidang bhikkhave ata abhavesanayidang sanya abadaya samvadeya labhe tacha sanyaya evam me sanya hotu evam me sanya mahositi yasamachako bhikkhave sanya anatta tasama sanya abadaya samvatati nachala bhati sanyaya evam me sanya hotu evam me sanya mahositi sankhara anatta sankhara chahidang bhikkhave ata abhavesan sunayidang sankhara abadaya samvateyong labhe tacha sankhare su evam me sankhara hontu evam me sankhara mahesundiya samachako bhikkhave sankhara anatta tasama sankhara abadaya samvatandi nachala bhati sankhare su evam me sankhara hontu evam me sankhara mahesundi vinyanang anatta vinyanang jahidang bhikkhave ata abhavesanayidang vinyanang abadaya samvadeya labhe tacha vinyane evam me vinyanang hotu evam me vinyanang
ยสัมมาจโกเปกเววิญญาณังอนาถาทัสสมาวิญญาณังอาบาดายสังวาทตินัจจลาปฏิวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติทังคิงมัญญตเบกเวรูปังนิจังวาอนิจังวาทิอนิจังบันเตยังบันดานิจังทุกขังวาทังสุขังวาทิทุกขังบันเตยังบันดานิจังทุกขังวิปัริณามดัมมังคาลังนุทังสัมมานุปัสสิตงเอทังมะมะเอโสหัมมัสสมิเอโสเมอาตาติโนเอทังบันเททังคิงมัญญตเบกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาบันเทยัมปนานิจังดุขังวาทังสุขังวาทิดุขังบันเทยัมปนานิจังดุขังวิปาริณามดัมมังคาลังนุทังสัมมานุปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหัมมัสสมิเอโสเมอาตาทิโนเอทังบันเททังคิงมัญญตเบกเวสัญญานิจาวานิจาวาทิยานิจาบันเทยังปนานิจังดุขังวาทังสุขังวาทิดุขังบันเทยังปนานิจังดุขังวิปาริณามดัมมังคาลังนุทังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหัมมัสสมิเอโสเมอาตาทิโนเอตังบันเทตังคิงมัญญตเบกเวสังขารนิจาวานิจาวาทิอนิจาบันเทยังปนานิจังดุขังวาทังสุขังวาทิดุขังบันเทยังปนานิจังดุขังวิปาริณามดัมมังคาลังนุทังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหัมมัสสมิเอโสเมอาตาติโนเอตังบันเททังคิงมัญญตเบกเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาทิอนิจังบันเทยังปนานิจังดุขังวาทังสุขังวาทิดุขังบันเทยังปนานิจังดุขังวิปาริณามดัมมังคาลังนุทังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหัมมัสสมิเอโสเมหัตถาทิโนเอตังบันเทตัสสมาดิยัมเบกเวยังกินชิรูปังอธิฐานากตภาจุปานังอาจาตังวาบหิดาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาพนิตังวายันดุเรสันติเกวาสาบังรูปังเนตังมะบะเนโสหัมมัสสมินาเมโสอาตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายตาตาปัญญากาชิเวดนาอติทานากตปาจุมานาอาจาตาวาปหิดาวาโหลาริกาวาสุกุมาวาหินาวาปณิตาวายาตุเรสันติเกวาสาบาเวดนาเนทังมะมะเนโสหัมมัสสมินาเมโสอาตาทิเอวะเมทังยะถาภูตังสัมมาปัญญายตาตาปัญญากาชิสัญญาทิทานากตปาจุปานาอาจาตาวาปหิดาวาโหลาริกาวาสุกุมาวา
nava panitava yadure sandikeva sama sanyane tammamane so hamasamina me so atati eva metang yatha bhutang samma panyaya data bang ye kechi sankhara atita dagata pachupana ajatawa bahitawa olarikawa sukumawa hinawa panitawa yedure sandikewa sabe sankara netang mamane so hamasamina me so atati eva metang yatha bhutang samma panyaya data bang yang kinchi vinyanang atita nagata pachupanang ajatang va bahitava olarikang va sukumang va hirang va panitang va yandure sandikeva sabang vinyanam netang brahmane so hamasamina me so atati eva metang yatha bhutang samma panyaya data bang Evang bhasang bhekave sukala arya savako rupasmin bine bindati vedanaya pine bindati sanyaya pine bindati sankare supine bindati vinyanasmin bine bindati ne bindang virajati viraga vimucati vimutasming vimutamiti jnanang hoti kina jati usitang brahmacharyang katang karaniyang naparang itatayati pajanati tilamavocha bhagava atamana pancavagiya bhikkhu bhagavato basitang abhinandung imasamin japanaveya karanasaming vanyamane pancavagiyanang bhikkhunang anupadaya asavehi cittani vimucing suti anatalakana sutam nititam. What's it? Hit him. Now listen, we'll do meditation and listen to short reflection by Ajahn Amaro. Nothing to do, nowhere to go. That is the title. The feeling of time might sound abstract, something that's a sort of thing that physicists talk about, or things that that are spacey or strange, remote. But the way that the mind habitually relates to time, what I did in the past, what I'm going to do in the future, what I'm looking forward to, what I'm dreading, what's on my list of things to do, that's not remote or abstract, is it? It feels very real. My plans, what I did, what happened to me, my past, my childhood, where I've lived, who I've met, what I want to do in the future, what I should do, where am I going? The time is not
abstract. The felt sense of time as the mind creates it is something very strong. Exerts a great pressure, like the pull of gravity on our bodies, tugging our bodies to the surface of the earth. The idea of time, the creations of time, create that same kind of pull. The memory of the past, expectations of the future. The mind gives that value, then there's a stressing, there's a tensing. Well, today is the 26th of March. Another day closer to the end of the retreat. Take those words. Another day closer to the end. What does that perception do? If there's attachment, identification, then right there, as soon as we hear those words, reflect on those words. One day closer to the end. And maybe there's a feeling of dread. Oh no, I've got to get involved with all that stuff. There's people, there's things. What I've got to do, where I've got to go. Maybe it feels, hooray! I don't have to follow this routine. Can be more of a free agent. Go my own way. To practice Dhamma is to explore those feelings, what the mind creates around the perception of time. Bhava-tanha, the desire to become. Vibhava-tanha, the desire to get rid of, to get away from, to not feel. When that perception of time is explored, investigated, when there is the use of wise reflection, investigation, dhamma vicaya, yoniso manasikara. When there's a clear seeing of those perceptions, those creations of past and future, bhava tanha, the desire to become, the feelings of me going somewhere, then in that moment, there's a freeing of the heart. It's awake to this moment. The patterns of experience here. Not going anywhere. Not on the way to any other thing. Not even in a process. There's just this. Dhamma here and now. Sanditiko, akaliko. Apparent, present, timeless. Not on the way to anything else. Not progressing, not degenerating, not connected to time. Not arising, not ceasing. Present. Now, this is the only place the heart finds genuine rest, is in letting go of the constructions of time. If the mind, the heart, does not create time, then there's great peace, completeness, security. One of the skillful means that can be used to help attune the attention to the timeless, the akaliko, that ever-present reality, is to listen, to use the inner sound. Bringing attention to the faculty of hearing, or however one can most directly perceive that inner vibration,
For most people, it's easiest to discern it in the hearing. Listen. Listening to the sound of silence, the nada, there in the background of our hearing, behind the sound of my voice. Even as I'm talking, I can hear it. Between the words, behind the words, around the words, ever present. A subtle, continuous, silvery sound. A pervasive, steady, inner vibration, a tone. This is a sensory object. It's a sound, a vibration. It is a sense perception. But many of the qualities of the inner sound, the nada, they reflect the qualities of Dhamma itself. It's an object in the sense world that has many attributes that evoke the qualities of Dhamma itself. So with respect to the reflections on time, the nada sound, the sound of silence, is ever present. It's always here. Whether you pay attention to it or not is another thing. But here it is. Like gravity. Gravity doesn't stop working just because you don't pay attention to it. It's always operating. As long as we're on the surface of the planet, we feel gravity. Whether you pay attention to it or notice it or not is another thing. You can be fast asleep or in a coma, still it operates. So the inner sound, the nada, has that same quality of ever-presence. It's always here. It doesn't seem to have a beginning or an end. You never hear it starting, stopping. No one that I've ever spoken to has ever had that experience. You can turn the attention to it and notice it, turn the attention away or be distracted. It's always here. So in this way, it's a sense object, but it carries the same tone, the same kind of quality as sanditiko, apparent here and now, akaliko, timeless. By bringing attention to that sound, listening, not trying to interpret it or make anything of it or come up with a theory about it, just to listen. Let its presence be a focus for attention. That helps to attune the heart to the timeless quality of Dhamma itself. It's like when we look up at the stars at night, look out over a forest and the landscape, look out over the sea. We're standing by the seashore. It's not a human construction. I didn't make the stars. We can put names on the configurations of the stars as we see them from where the viewpoint is. We can give a name to the body of water that we're standing beside, the English Channel or the Pacific, the Atlantic, the North Sea. But it is what it is. That naturalness, that vastness, the non-personal quality of it brings a freeing, a liberating quality to the heart. It's non-personal. It's known here, but it's not ownable. Who can own the sea or the stars? It's ridiculous, crazy, impossible. Yet we think we own this body, we own this memory or this sensation. We own this emotion. I am excited, I am upset. I'm really somebody special. I'm really in trouble. Those seem so real, so personal. When the attention is
tuned to the inner sound, open to the nada, listening, receiving, knowing. It helps to put all of those personal perceptions, the sensations of the body, memories, our name, our story, our role. I'm a samanera, I'm an anagarika, I'm the abbot of the monastery, I'm a layperson, I'm a long-term lay resident, I'm just a visitor. All those I ams fall into a perspective, just like looking at a star and saying, that's Aldebaran, that's Betelgeuse, that's Sirius. Sirius doesn't know it has a name. Aldebaran doesn't know it's called Aldebaran. The Andromeda galaxy doesn't know its own name. There's configurations, patterns of nature that names are given to. There's no thing really there, nothing solid, nothing substantial. When we develop the inner listening, sitting here silently in the temple, or moving around, doing walking meditation, carrying out our various different tasks, eating the meal, washing up, going places, the nada is still here. It's always the background to all experience. So it can be used even while action is being taken. The body is moving places, doing things. The presence of the nada is saying, now, here, now, it's this. So it reflects, embodies that quality of suchness, tatata. Even though the perceptions of sound might be coming and going and changing, forming words, or the body might be perceived as moving, walking here, or sitting in a car, going there, there's a suchness to it, a timeless presence. It's always exactly this way. So listening to the inner sound, developing that skill of inner listening, helps to sustain that quality of keeping things in a context. Yes, there's movement, but the movement is happening within stillness. Yes, there's sound, but around the sound and within it there is silence. Yes, there is form, there is shapes and objects, but all of that form occurs within space. Developing the inner listening then supports insight into the time, the place, the situation, helps the attention not to be caught by like and dislike, inside and outside, coarse and fine, pure and impure. It sustains sati sampajanya, intuitive awareness, or mindfulness and full awareness, satipanya, mindfulness and wisdom. It's an ever-present reminder that this is a flow of perception, a flow of experience. The world arising, taking shape, dissolving. The world, this shape, now. It's this way. Now the temptation with the inner listening, the nada sound, for some people is to try and figure it out, to come to a clear decision, a theory about exactly what it is. But that's not using it in the most helpful, beneficial way. Rather than trying to come up with the perfect name for it, or the theory of what it is, or where it comes from, why it is the way it is, just let its presence be a reminder. That's all. It's like the breath. We don't have to understand all the physiology of breathing and the mechanics of aerobic respiration. Not necessary.
Just the rhythm of the breath is enough. That's all. No need to complicate, create more detail, complexity than is really necessary. When we develop this inner listening, paying attention to the nada, notice the effects of that. Notice how that impacts the perceptions of time. How even though we have a schedule, we need to be punctual, we have things on the calendar, there's also that insight, that recognition that time really is an illusion. It's a perception. Its reality or solidity is caused by ignorance. There is no thing really there. Notice the effect on the heart when that is seen through. When that timeless, akaliko quality is realized, acknowledged. What happens in the heart? How does this feel? Notice that. Let that really sink in. That quality of profound rest, of ease. Nowhere to go. No when. No past, no future, no present. How peaceful. Liberating. Not being on the way to something else. What a delight, what a relief. This is the end of wandering.
क्यों है? फटफट करे आइए हम ब्रह्म विहारों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले मैत्री ब्रह्म विहार अपने प्रति अहं अवेरोमि अव्यापञ्जोमि अनिगोमि सुखी अत्तानं परिहरामि। अपने प्रियजनों को याद करके उनका चित्र मन में ला सकते हैं और फिर चैंट करते हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। मम माता पितु आचार्या च ज्ञातिमित्ता च स ब्रह्मचारिणो च अवेराहोन्तु अव्यापञ्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। रक्षण करने वाले लोकपालों के लिए, देवताओं के लिए। आरक्षा देवता, भूमट्ठा देवता, खट्ठा देवता, आकाशट्ठा देवता अवेराहोन्तु अव्यापञ्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब अपरिमित ब्रह्म विहार सभी प्राणियों के किसी भी लोक में हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी फॉर्म में हो, सभी के प्रति सम्बे सत्ता सम्बे पाना सम्बे भूता सम्बे पुंगला सम्बे अत्ता भावपन्ना सम्बाइत्यो सम्बे पुरुषा सम्बे अरिया सम्बे अनरिया सम्बे देवा सम्बे मनुष्या सम्बे विनिपातिका अवेराहोन्तु अव्यापञ्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब करुणा ब्रह्म विहार। लाखों लोग
बीमारी के कारण दुखी हैं, करोड़ों लोग घर में बंद होने के कारण दुखी हैं। तो इस समय सारे संसार में, सारे हमारे अपने देश में, हमारे अपने शहर में जहाँ हम रहते हैं, सब जगह बहुत दुखी लोग हैं। उन सबको याद करके शुभकामना, सभी स्वस्थ हों, सभी दुख से मुक्त हों, सबको ठीक से उपचार मिल पाए, शीघ्र प्रभावी उपचार की खोज हो पाए, ताकि महामारी का प्रभाव कम हो। तो आइए मिल के इसके लिए परित्ता चैंटिंग करते हैं आटानाटी सूक्त के पाठ से। वचसा मनसा चैव वन्दामेते तथागते शयने आसने ठाने मने चापि सर्वदा सदा सुखेन रक्षन्तु बुद्धा सन्ति करातुवं ते हि त्वं सुखितो सन्तु मुक्तो सर्वभयैः च सर्वरोगाविनिमुक्तो सर्वसन्तापवर्जितो सर्ववैरमतिकन्तो निवृत्तो च त्वं भव। तेषां सच्चेन शीलेन कान्ति मेत्ताबलेन च तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पुरत्वमिस्मिन् दिशा भागे सन्ति भूता महीद्दिका तेऽपि त्वम् अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। दक्षिणस्मिन् दिशा भागे सन्ति देवा महीद्दिका तेऽपि तुमे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च। पश्चिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति नागा महीद्दिका तेऽपि त्वम् अनुरक्ष। नाना प्रकार से सेवा कर रहे हैं। ये सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। डॉक्टरों, पुलिस वाले, कई लोग बीमार हो चुके हैं सेवा करते करते। ये सभी शीघ्र स्वस्थ हों। इन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद हेतु अपने पुण्य उनके साथ, सबके साथ साझा करें। पुण्यस्यैदानि याना अन्यानि कथानि मे तेषां च भागिनो हन्तु सत्तानन्तपमानका। मुदिता ब्रह्म विहार, चित्त को बैलेंस करने के लिए, जिनकी को हम जानते हो, जिनके घर में खुशी है, प्रसन्नता है किसी भी कारण से, उनको याद करके उनकी प्रसन्नता में भागीदार हो सकते हैं। और जो अनजान हजारों लोग रोग से मुक्त हुए हैं, उनकी खुशी में सम्मिलित हो सकते हैं। कोई भी बात हमको याद हो, हाल फिलहाल की, पुराने समय की, जब बहुत हम जिसको जान के बहुत प्रसन्नता हुई हो, उसको भी मन में लाके खुशी का अनुभव कर सकते हैं, मन में प्रमोद भर सकते हैं। और जो लोग
रोग से मुक्त हुए हैं, जो लोग सुख संपत्ति अभी मिली है, वे सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनकी सुख संपत्ति उनसे बिछो ना हो, ऐसी शुभकामना करते हैं सबके लिए। यथा नन्दा सम्पत्तितो मा गच्छन्तु। उपेक्षा ब्रह्म विहार, हर लोक धम्म में समता बनी रहे, चाहे सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, प्रशंसा हो अपयश हो, सफलता हो असफलता हो, हर परिस्थिति में हमारे मन की समता बनी रहे, बहुत आवश्यक है। साधक के नाते, एक सामान्य प्राणी के नाते। तो भगवान की वाणी समता का आधार सम्यक दृष्टि, प्रज्ञा और लोकीय सम्मादिट्ठी, कर्म सिद्धांत को समझना, ताकि अपने दुखों का कारण किसी और को न माने। तो कर्म सिद्धांत को याद करते हैं। कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरण यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। हमारे कर्म ही हमारे बंधु हैं, कर्म ही हमारी शरण है। तो इससे प्रेरणा मिले कि हम अपने कुशल कर्म ही करें या कुशल कर्म न करें। और ये सब तभी संभव होगा जब लोकोत्तर सम्मादिट्ठी भी पुष्ट हो, चार आर्य सत्यों का ठीक से दर्शन हो, दुख आए तो उसको समझने का प्रयास करें, दुख के कारण को पहचानें, तृष्णा को पहचानें और उसको त्याग करें, ताकि हम भी कह सकें यो अर्य सच्चानुअवेच्च पश्यति। तभी सच्चे माने में उपेक्षा ब्रह्म विहार पुष्ट होगा और वो उपेक्षा पारमी, उपेक्षा बोधि का अंग बनेगा। हाँ, सब शुभेच्छा करें कि सभी प्राणी सुखी हों, उनकी दृष्टि सम्यक हो, ताकि कोई गलत काम न करें और दुख और शोक से मुक्त रहें। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमात्, मा किञ्चित् शोकमागमात्, मा किञ्चित् दुःखमागमात्। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु मे,
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।